బాల్య వివాహాలు, ప్రవర్తనలో మార్పులు, అంతఃస్రావ గ్రంథులు, కౌమార దశ, ఆరోగ్యం. ఈ 10 అంశాలపై మాట్లాడదాం ఈరోజు. ఈ ప్రతి భావన లేదా దీంట్లో వచ్చే ప్రతి పదం చాలా ముఖ్యమైనది. ప్రశ్నలు వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా వీటి ఆధారంగానే వస్తాయి. ఈ పదాలు లేదా ఈ కాన్సెప్ట్స్ పైన వస్తాయి కాబట్టి వాటిపైన దృష్టి పెట్టే ప్రయత్నం అనేది చేయండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ we move to the adolescence, kaumara dasha. So what is the adolescence means? The age of 10 to 19 years is called as the adolescence. So in human life there are so many stages: childhood, adolescence, and then adult, old age, like that. So many stages are there. Here the 10 to 19 years is called as the adolescence. It is a very critical and complex stage of life. Compared with all other stages, this is very, very critical and complex because the very important growth takes place in this age. And then this is we called it as the period of confusion and transition from the childhood to adolescence. We say it is the transformation from childhood to adolescence. And this period with more confusion, and then also so many internal and external changes will be taken place in this stage. So 10 to 19 years age is called as the adolescence age. So this one is very important. What is the age? The other things are very normal and general things. This is the complex stage, and then confusion, transition, transformation, which leads to adolescence. And then so many changes will be taken place in the body and behavior, psychological, so many changes, physical changes, mental changes, behavioral changes will be taken place in this adolescence age. So we will discuss each changes, that is the physical change, behavioral change, and psychological change. We will discuss in this lesson. సో 10 నుంచి 19 సంవత్సరాల వయసును కౌమార దశ అని అంటారు. ఇది ఒక సంక్లిష్టమైనటువంటి దశ. అంటే ఇది బాల్య దశ నుంచి కౌమార దశకు వచ్చేటటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి మార్పు చెందేటటువంటి దశ. మానవ జీవితం లోపల ఎన్నో దశలు ఉంటాయి. శిశు దశ అని, బాల్య దశ అని, కౌమార దశ అని, యుక్త వయస్సు అని, వృద్ధాప్యము అని, చాలా ఏజ్ పరంగా మనం ఒక్కొక్క దాన్ని ఏజ్ అని అనుకుంటున్నాం. సో వీటన్నిటి లోపల ఇది ఒక సంక్లిష్టమైనటువంటి దశ. మార్పు మరియు సందిగ్ధత ఉన్నటువంటి దశ. ఇది బాల్య దశ నుంచి కౌమార దశకు చేంజ్ అయ్యేటటువంటి దశ. అంటే బాల్య దశ నుంచి పరివర్తన చేసేటప్పుడు అనేక మార్పులు జరుగుతాయి, శారీరకంగా, మానసికంగా, ప్రవర్తన పరంగా. ఈ బాహ్య అంతర్గత మార్పులు చాలా జరుగుతాయి. వాటన్నిటి గురించి ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం మాట్లాడదాం. సో ఒక్కటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఇక్కడ 10 నుంచి 19 సంవత్సరాల వయస్సును కౌమార దశ అంటారు. ఇది ఒక సంక్లిష్ట మార్పు చెందే సందిగ్ధ దశ. బాల్యం నుంచి యవ్వనంకు పోయే మధ్యన వచ్చేటటువంటి ఒక దశ కౌమార దశ అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశాలు. వీటి లోపల మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశాలు. సో ఏమేమి శారీరక మార్పులు జరుగుతాయి? వాట్ ఆర్ ద ఫిజికల్ చేంజెస్ వి సీ ఇన్ ద అడాలసెన్స్ మీన్స్ ద ఫస్ట్ వన్ is the increase in height. This we commonly see in the adolescence age. Adolescence age is the age where the maximum pace of growth will be taken place. సో ఎత్తులో పెరుగుదల అత్యంత ఎక్కువగా జరిగేటటువంటి దశ. ఏదైనా ఎత్తు పెరుగుతున్నారు అని అనుకుంటే ఈ దశ లోపలే పెరుగుతారు with the maximum pace, and then it means in the speed. The growth rate is also very high in this stage when compared with all other stages of the human life. So here the growth takes place in adolescence with the maximum pace. The maximum height will be increased in this stage. And then when compared with the plants and trees, those are also organisms, living organisms. When compared with the plants and trees, plants grow lifetime. They will grow up lifetime. There is no end stage or the stagnation in the growing in the plants. But in human beings, the growth will be for the certain period only. So in this certain period, adolescence stage is very, very high. After adolescence, the adult age is there. The adult stage, we can expect some of the increase in the height. So that will be stagnated from that age. So the most of the growth taken place, the
increasing in the height taken place in the adolescence only. So when compared with the plants and trees, the only certain period growth takes place in the human beings. Okay, when compared with the boys and girls, initially girls grow very faster than boys. So when you see the in the age of 10 to 11 age, we say 10 to 19 years is the adolescent age. If you see the 10 to 11 years like that, we see the growth in the height is much high in the girls when compared with the boys. But when both reach to 18 years, the maximum height they will be equal in the age of the 18 years. So initially girls grow faster than boys, but by about 18 years, the both will reach their maximum height. So we can estimate how the maximum height will occur in future also. So for that, the maximum height, there is one principle is there to calculate the maximum height. That is present height in centimeters and percentage of full height in this age into 100. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్ విచ్ వి క్యాలిక్యులేట్ ద మ్యాక్సిమం హైట్. అంటే మీ జీవితం లోపల మీరు సంపూర్ణ ఎత్తు ఎంత పెరగగలుగుతారు, భవిష్యత్తులో ఎంత పెరగగలుగుతారు అని చెప్పి ఇప్పుడే యూ కెన్ ఎస్టిమేట్ ఇన్ దిస్ ఏజ్ ఓన్లీ, ఇన్ దిస్ ఇయర్ ఓన్లీ, హౌ మచ్ హైట్ యూ విల్ బి ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద మ్యాక్సిమం హైట్. That is present height in centimeters. You calculate your present height and write in centimeters. And percentage of full height in this age, which is given in our textbook. In our textbook, they are given in each age what is the maximum height in the boys and girls. So you write what is mentioned in the textbook and into the 100. So with this, you can estimate how much you will grow in your lifetime. In your lifetime, not in the adolescence, in your lifetime. But it depends on some things: nourishment, food, and environmental conditions, and then some parental characters. These are all depends on the which decide the maximum height. So this is not generalize. We cannot generalize these things for all the children. But whatever the conditions are now, if we continue further, then we can estimate the maximum height. సో ఇప్పుడు ఏ హైట్ లో ఉన్నారో భవిష్యత్తులో ఎంత హైట్ పెరుగుతారు అనేది మనం లెక్క కట్టొచ్చు. కాకపోతే అది మీరు తినే ఆహారము, మీ పరిసరాలు, మీ జీవన విధానము, మీ తల్లిదండ్రులు వచ్చే లక్షణాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. కానీ ఇప్పటి లక్షణాలు ఇలాగే కొనసాగితే ఎంత మీరు సంపూర్ణ ఎత్తు అంటే మీరు ముసలిగా అయ్యేంత వరకు, పెద్దగా అయ్యేంత వరకు ఎంత హైట్ పెరుగుతారు అనేది కూడా ఈ సూత్రం ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. సంపూర్ణ ఎత్తు సూత్రం అంటారు దీన్ని. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎంత ఎత్తున్నారు సెంటీమీటర్ల రూపంలో రాసి దాన్ని మనము ఫుల్ హైట్ ఈ వయసులో ఉండేటటువంటి ఒక పట్టిక అనేది మన పుస్తకంలో ఇచ్చిండ్రు. బాలురు బాలికలకు వేరు వేరు ఇచ్చిండ్రు. 8 నుంచి 18 సంవత్సరాలకు ఇచ్చి ఉంటారు. దాన్ని మనము 100% తోటి లెక్కేస్తే మనం ఎంత హైట్ పెరుగుతాం మనకు సెంటీమీటర్స్ లోపల వస్తుంది. ఆ విధంగా మనము క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. జనరల్గా స్టార్టింగ్ లోపల బాలికల లోపల ఎత్తులో పెరుగుదల చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, బాలురులో తక్కువ ఉంటుంది, 10-11 సంవత్సరాల లోపల. కానీ 18 సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి కానీ బాలురు బాలికల లోపల ఎత్తులో పెరుగుదల సమానంగా ఉంటుంది, సమానం అయిపోతుంది ఇద్దరికి. సో మనుషుల లోపల చూసినప్పుడు మొక్కలు చెట్లతోటి పోల్చినప్పుడు మనుషుల లోపల కౌమార దశ లోపల యుక్త వయస్సులో మాత్రమే గ్రోత్ లోపల ఎత్తులో పెరుగుదల కనబడుతుంది, తర్వాత ఆగిపోతుంది. అంటే యుక్త వయస్సు వచ్చిన తర్వాత అది ఆగిపోతుంది. వృద్ధాప్యం వరకు కూడా ఈ ఎత్తులో పెరుగుదల అనేది ఉండదు. కానీ మొక్కలు చెట్లను మనం చూసినప్పుడు అది జీవితాంతం పెరుగుతూనే ఉంటాయి. మొక్కల విషయానికి చెట్ల విషయానికి వస్తే మాత్రం జీవితాంతం పెరుగుతుంటాయి. కానీ మానవులు జంతువుల విషయానికి వస్తే అది ఒక సర్టెన్ పీరియడ్కు వచ్చేసరికల్లా అది ఆగిపోతుంది. సో కానీ ఈ కౌమార దశల లోపలే అత్యంత ఎత్తులో పెరుగుదల ఉంటుంది, తర్వాత కొంచెం యుక్త వయసులో కొంచెం ఉంటుంది, తర్వాత ఆగిపోతుంది. సో ఏదైతే ఎత్తులో పెరుగుదల అనుకుంటున్నామో అది మొత్తము ఈ వయసు లోపలనే జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ వయసులో సరైన ఆహారం తీసుకోవడం, సరైన ఆహారపు అలవాట్లు పాటించడం, మన ఎన్విరాన్మెంట్, మన లైఫ్ స్టైల్, జీవన విధానం సరిగ్గా ఉండడం అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. అంటే ఈ శారీరక మార్పులు, వాట్ ఆర్ ద ఫిజికల్ చేంజెస్ ఆర్ దేర్, దే విల్ బి ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ ఇన్ దిస్ ఏజ్ సో మచ్. చాలా చాలా మార్పులు ఈ దశలో ప్రభావం చూపెడతాయి. కాబట్టి చాలా
వాటన్నిటిపైన మనం శ్రద్ధ వహించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. అందుకే ఈ లెసన్ పెట్టినారు. యు ఆర్ ఇన్ ద ఏజ్ ఆఫ్ అడాలసెన్స్. మీరు కౌమార దశలో ఉన్నారు కాబట్టి టు లెర్న్ అబౌట్ యూ, మీ శారీరక మార్పులు, మీ ప్రవర్తన మార్పులు తెలుసుకోవడానికే ఈ లెసన్ ను 8th క్లాస్ లోపల పెట్టడం అనేది జరిగింది. సో వాయిస్ చేంజ్, కంఠస్వరం లోపల మార్పు. So you observe that the voice of the boys becomes hoarse in the adolescent stage. If you see after 15 or 16 years, the voice of the boys becomes hoarse. కొంచెం గంభీరంగా మారుతుంది, బొంగురుగా మారుతుంది వాయిస్ లోపల. బాలికల లోపల సన్నగా ఉంటుంది. సో the reason for this is that in the throat, in the place of throat, we see some of the projection in the boys only. This is called as the Adam's apple. Some little projection we will see in the throat of the boys. That is called as the Adam's apple. Adam's apple means in this area, in the larynx, we say this area, this throat area, this is called as the larynx. In the larynx, it is made up of 9 cartilages. You know about the cartilages. There are 2 types of bones are there in our body. Smooth bones are called as the cartilages. The rigid bones are called as the bones. Generally, we say that they are rigid. Those are called as the bones. The bones which with smooth, they are used the word cartilages. So the larynx is made up of 9 cartilages. Is one of the cartilage in the 9. That is the thyroid cartilage, which show the partial growth. So it will be protruded, that will be projected. So that is called as the Adam's apple. So that projection we will see in the throat of the voice. Say we say it is as a partial growth of voice box or larynx. So with the reason of the thyroid cartilage. So the larynx is made up of 9 cartilages. In 9 cartilages, one of the thyroid cartilage, it becomes the largest. It shows the partial growth. So with that, the throat of the voice we will see with some projection, that is called as the Adam's apple. So what will be happen when with this increasing or longing of the thyroid cartilage, the muscles which are attached to this cartilage, they get loosed and thickened. When air will passes this cartilage or these muscles, then the hoarse sound is produced. This is the reason for the hoarse sound in the voice. So the muscles which are attached to the cartilage, that is the thyroid cartilage, they will get loosed and thickened. అవి వదులుగా అవుతాయి మరియు మందంగా అవుతాయి. ఈ వదులుగా మరియు మందంగా మారడం వల్ల దాని లోపల నుంచి గాలి ప్రసరించినప్పుడు, when air passes through these cords, the hoarse sound will be produced. అది గంభీరమైన కంఠం, బొంగూరు కంఠంగా మారుతుంది. సో ఈ కౌమార దశ లోపల బాలుర కంఠం గంభీరంగా లేదా గరుకుగా ఉంటుంది. దానికి కారణం ఏంటంటే ఈ గొంతు భాగంలో ఉండేటటువంటి ఒక నిర్మాణం, దాన్ని ఆడమ్స్ ఆపిల్ అని అంటారు. ఈ ఆడమ్స్ ఆపిల్ ఎట్లా ఏర్పడుతుంది అంటే, ఇది 9 మృదులాస్తులతోటి ఏర్పడుతుంది. 9 మృదులాస్తులు. మీరు ఎముకను అస్థి అని కూడా అంటారు. ఎముక 2 రకాలు, మృదులాస్థి, అస్థి. గట్టిగా ఉన్నదాన్నేమో అస్థి లేదా ఎముక అంటారు. మెత్తగా ఉన్నదాన్నేమో మృదులాస్థి అంటారు. మీ పదంలోనే కనబడుతుంది మృదు అని చెప్పి. మీ చెవుల లోపల కానీ ముక్కు లోపల ఉండేటివి కార్టిలేజెస్. అవన్నీ మనం బెండ్ చేయగలుగుతాం. We can bend the cartilages. We cannot bend the bones. So in the nose, in the ears, we will see the cartilages. The same 9 cartilages which are present in the larynx, ఆ 9 మృదులాసులు ఏవైతే మన కంఠస్వరం దగ్గర ఉంటాయో, స్వరపేటిక దగ్గర ఉంటాయో, వాటి లోపల ఒక థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్ ఉంటుంది, థైరాయిడ్ మృదులాస్తు ఉంటుంది. అది పెరుగుతుంది. అది పెరగడం వల్ల కంఠం అనేది బొంగురుగా మారుతుంది. అంటే అది పెరగడం వల్ల దాని చుట్టూ ఉన్నటువంటి కండరాలు ఏమైపోతాయి, వదులుగా అవుతాయి, మందంగా మారుతాయి. ఈ వదులుగా మందంగా మారినటువంటి వాటిలో నుంచి గాలి ప్రసరించినప్పుడు శబ్దం అనేది వస్తుంది. ఈ శబ్దం అనేది గంభీరంగా మారుతుంది. సేమ్ ఇవన్నీ కూడా బాలికల లోపల ఉంటాయి. కానీ ఈ కార్టిలేజ్ అనేది ముందరికి రాకపోవడం వల్ల, అది వదులుగా మందంగా మారకపోవడం వల్ల అక్కడ కూడా గాలి వచ్చినప్పుడు సన్నగా మృదువుగా వినబడుతుంది ఆ వాయిస్. ఇదేమో ఇది కొంచెం వదులుగా అయిపోయి మందంగా మారడం వల్ల ఇది గంభీరంగా మారుతుంది. సో బాలుర గొంతు భాగంలో ఉండేటటువంటి ఉబ్బెత్తు నిర్మాణంని ఆడమ్స్ యాపిల్ అంటారు. ఇది 9 మృదులాస్తులతో నిర్మితమై ఉంటుంది. దానిలో ఒకటి పెరిగినటువంటి మృదులాస్తిని థైరాయిడ్ మృదులాస్తి అంటారు. దానికి అతుక్కొని ఉన్న కండరాలు వదులుగా మందంగా మారడం వల్ల
గాలి అక్కడ ప్రసరించినప్పుడు గంభీర స్వరంగా అది మారుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ వై ద వాయిస్ చేంజ్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద బాయ్స్ ఓన్లీ ఆర్ మేల్ ఓన్లీ. సో రీజన్ ఫర్ ద వాయిస్ చేంజ్ ఇన్ ద బాయ్స్ ఆర్ మేల్స్ ఈజ్ ద Adam's apple. Adam's apple means in the larynx we see 9 cartilages. One cartilage which is becomes very larger or the partial growth, that is the thyroid cartilage. Okay, so you concentrate on these 3 words: Adam's apple, 9 cartilages, and thyroid cartilage. Okay, next, another physical change is the sweat and pimples. We see in adolescence so many sweat and pimples, particularly pimples. So why this will be happen in our skin in any stage, from the childhood to old age? In any stage, we will see the sweat, and also we also see the pimples also. But these sweat and pimples are high more in the age of the adolescence. Why? Because the hormones which are reason for the release of the secretions from the sweat glands and sebaceous glands, they are very, very active in this stage. So the word which is coming, the hormone, this is also reason for the voice change also. We will discuss about the hormones in next slide. So the secretions of the sweat glands. In our skin, we are having the 2 types of glands. Those are sweat glands and sebaceous glands. Sweat glands releases the sweat and sebaceous glands releases the sebum. So these 2 glands are very, very active in this stage. 2 glands means only not so many sweat glands and sebaceous glands are there. These 2 types of glands which are present in our skin, they are very, very active in this stage. So they releases so much sweat. They releases so much sebum. With this sweat and sebum, we will get the pimples. So increased activity of these glands, the skin in adolescent gets the pimples. Sometimes it also produces the odor also. కొంత వాసన కూడా వస్తుంది, కొంచెం దుర్వాసన లాగా శరీరం నుంచి వాసన అనేది కూడా వస్తుంది, బికాస్ ఆఫ్ ద స్వెట్ అండ్ సెబేసియస్ గ్లాండ్స్. సో to prevent or to control the pimples or the dark spots, which is the reason of the pimples, that will be controlled with some of the precautions. The first thing, you don't scratch the pimples. దాన్ని గిల్లడం లాంటివి చేయరాదు పింపుల్స్ అని. వాష్ విత్ మైల్డ్ సోప్, మంచి తక్కువ చార స్వభావం ఉన్నటువంటి సబ్బుతోటి, మంచి సబ్బుతోటి ముఖాన్ని కడుక్కునాలి. కడుక్కునేటప్పుడు గోరువెచ్చని నీళ్ళు వాడాలా. యూజ్ ద lukewarm water, and then stress and strain also reason for the pimples. It increases the pimples. ఒత్తిడి కానీ ఆందోళన కానీ ఇవన్నీ ఏమైనా ఉంటుందంటే ఇట్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ ద పింపుల్స్. అవి లేకపోతుంటే పింపుల్స్ యొక్క సంఖ్య తక్కువ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ దిస్ ఈస్ వెరీ కామన్. You think that this is very common in this stage, but increasing of these pimples, this depends on the precautions which you take. సో మన మన శరీరం లోపల ఉన్నటువంటి చర్మం పైన 2 రకాల గ్రంథులు ఉంటాయి. ఒకటి చెమట గ్రంథులు, రెండవది సెబేసియస్ గ్రంథులు అని ఉంటాయి. ఈ చెమట గ్రంథుల నుంచి చెమట వస్తుంది, సెబేసియస్ గ్రంథుల నుంచి సెబం అనేది విడుదలవుతుంది. ఈ చెమట మరియు సెబం అనేది ఈ ఏజ్ లోపల, కౌమార దశ లోపల చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఈ గ్రంథులు స్రవించడం, ఏవైతే చెమటను స్రవించడం కానీ సెబంను స్రవించడం కానీ చాలా చాలా చురుకుగా ఉండి స్రవిస్తాయి. అందుకొరకు అన్ని జీవితాంతం ఉన్నప్పటికీ ఈ దశ లోపల చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో కొన్నిసార్లు వాసన కూడా వస్తుంది, దుర్వాసన కూడా శరీరం నుంచి వస్తుంది. ఎందుకంటే వీటి యొక్క చురుకుదనం వల్ల ఎక్కువ స్రావాలు విడుదల కావడం వల్ల. కాబట్టి దాని గురించి ఏం పెద్ద ఆలోచన చేయరాదు. ఈ మొటిమల గురించి, ఈ మొటిమలకు సంబంధించి కొన్ని జాగ్రత్తలు అయితే తీసుకోవాలి. వచ్చినప్పుడు కానీ ఇదేనప్పుడు కానీ దాన్ని గిల్లరాదు. దాన్ని గిల్లితే ఏమవుతుందంటే అది మచ్చలుగా పడిపోతాయి. ఈ మచ్చలు పడకుండా ఉండాలంటే గిల్లరాదు. మన సబ్బులు చాలా మటుకు తక్కువ చార స్వభావం ఉంటాయి. ఆ తక్కువ చార స్వభావం ఉన్న సబ్బుతోటి ముఖం కడగాలి. ఆ కడిగేటప్పుడు కూడా వీలైతే గోరువెచ్చని నీళ్లు వాడాలి. ముఖ్యంగా ఒత్తిడి, ఆందోళన అనేది మొటిమల్ని ఎక్కువ చేస్తాయి కాబట్టి ఆందోళన పడరాదు. ముఖ్యంగా మొటిమల గురించి ఆందోళన పడరాదు. సో అది ఆందోళన పడుతుంటే అవి ఇంకొంచెం ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో 2 పదాలు గుర్తుపెట్టుకోండి. మన చర్మం లోపల చెమట గ్రంథులు ఉంటాయి, సెబేసియస్ గ్రంథులు ఉంటాయి. ఇవి కౌమార దశలో చాలా చురుకుగా పనిచేసి స్రావాలను విడుదల చేస్తాయి. దానివల్లనే చెమట కానీ మొటిమలు కానీ వస్తాయి.
సో ఈ చెమట మొటిమల్ని మనం కొన్ని జాగ్రత్తలతోటి నివారించే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ అబౌట్ ద స్వెట్ అండ్ పింపుల్స్. You remember the words sweat glands and sebaceous glands, which releases the sweat and sebum. Okay, so some of the precautions are there. Okay, next we will move to another slide. That is the which are reason for the sexual character. That is the primary and secondary sexual characters. So already we discussed in the fourth lesson about the in the reproduction, we discussed about the sexual organs of male and female in plants and animals and human beings also. So the sex organs by which children are identified as boys or girls at birth, they are called as the primary sexual characters. అంటే ఒక ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు ఏవైతే ఒక బాలుడు మరియు బాలికను గుర్తించడానికి ఉపయోగపడతాయో, తోడ్పడతాయో, సహాయపడతాయో వాటిని ఏమంటామంటే మనం ప్రాథమిక లైంగిక లక్షణాలు అంటాం. సో హియర్ ద సెక్స్ ఆర్గన్స్ విచ్ ఆర్ identify the useful for the identify the boy and girl, they are called as the primary sexual characters. So the physical changes which the characters which we will identify externally, those are called as the secondary sexual characters. ఒక బాలుడు లేదా ఒక బాలికను గుర్తించడానికి, బయట నుంచి చూస్తేనే గుర్తించడానికి ఏ లక్షణాలు అయితే తోడ్పడతాయో వాటిని ఏమంటున్నామంటే ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలు. With the physical changes only, by seeing only, we can say that's the boy and girl. Those characters are called as the secondary sexual characters. The primary sexual organs, they are called as the primary sexual characters. Okay, so you see in boys we see the facial hair, mustaches and beard. With this we can identify the boy. So these are called as the secondary sexual characters. Hair on the chest, broader shoulders, wider chest. These are the changes which we will see in the boys. And then more prominent muscles. These are the physical changes which we see in the boys. Okay, in the same way in the girls we see the breast development and wider waist. So these are the characters, secondary sexual characters which we see in the girls. In both we will see some of the changes. That is the hair grown in the armpits. We will see in the boys and girls also, in genital area also. So these are the effect of the primary and secondary sexual characters. అంటే బాలురు లేదా బాలిక, ఒక అమ్మాయి లేదా అబ్బాయి అని గుర్తుపట్టడానికి ఉపయోగపడే ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలను ఏమంటాము ప్రాథమిక లైంగిక లక్షణాలు అని అంటాం. అలా కాకుండా కొన్ని లక్షణాలు బాహ్య లక్షణాల ద్వారా చూసి చెప్తాం కదా, ఆ చూసి చెప్పే లక్షణాలను ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలు అంటారు. ఉదాహరణకు బాలుర లోపల మీసాలు గడ్డాలు చూసి చెప్తాం. అట్లా ఆ రకంగా అటువంటి లక్షణాలను ఏమంటాం ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలు అంటాం. అంటే ఇంకా కొన్ని మార్పులు కూడా జరుగుతాయి బాలుర లోపల. భుజాలు, ఛాతీ వెడల్పు కావడము, కండరాలు గట్టి పడడము, ఛాతీపై వెంట్రుకలు రావడం, ఇవన్నీ ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలు అని చెప్తారు. ఇవన్నీ కూడా ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలు. అదే బాలికల లోపల వక్షోజాలు కానీ, నడుము కింది భాగం వెడల్పు కావడం కానీ, ఇవన్నీ కూడా బాలికలను గుర్తించే లక్షణాలు. ఇవి బాల లోపల ఉండేటువంటి ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలు. బాలురు బాలికలు ఇద్దరు లోపల కానీ జననేంద్రియాల దగ్గర, చంకల దగ్గర వెంట్రుకలు రావడం అనేది ఇది సాధారణమైనటువంటి లక్షణం. ఇద్దరిలో ఉంటుంది, బాలికలు ఇద్దరు ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as the primary and secondary sexual characters. You identify the words. The sex organs which useful to identify the boy and girl, those are called as the primary sexual characters. The physical changes which are used to the identify the boys and girls, they are called as the secondary sexual characters. So example for the secondary sexual characters in the boys is the facial hair, mustache, beard, like that. The secondary sexual characters in the girls is the breasts and wider waist. So also in boys and girls, the secondary sexual characters is the grown in the hair in the armpits and the genital area. This is the secondary sexual characters in both boys and girls. Okay, so this is about the primary and secondary sexual characters in the boys and girls. Next we will move to the menstruation cycle, which we see in the girls only. So the reproductive organs and fertilization, what we discussed in the fourth chapter. In earlier chapter, we discussed about the reproductive organs, testes, sperms, and then fusion of the ovum and then sperm, that is the ovary which release the ovum. The fertilization will be taken place. After fertilization, we'll get the zygote. Zygote leads to the embryo. Embryo leads to the fetus. From the fetus, we will get the
new organism. So these are all things we discussed in the 4th lesson. So the same thing which we specially we discussed about the girl's menstruation cycle. So here the ovary is there, which release the ovum. The ovum coming out from the body, that is called as a menstruation cycle. Only we see in the girls only. So the all other reproductive parts and reproductive system, fertilization process, we discussed in the 4th lesson. So in the menstruation cycle, the first, when the menstruation cycle will be started, that is called as a menarche. So it starts from the 10 to 12 years age and it completes in the 45 to 50 years. The last, which that age the menstruation cycle will be stopped, that is called as the menopause. Okay, this is the age of the female reproductive life. So the first menstrual cycle which start, that is called as a menarche. The last stage when the menarche will be and the menstruation cycle will be closed, that is called as the menopause. Generally, it takes place after 45 to 50 years. This is starts from the 10 to 12 years. So what will be happen? What will be happen in the menstruation means if fertilization does not occurs. What we discussed in the 4th lesson, if the fertilization will be occurs, the zygote will be formed. It leads to embryo and then fetus and then new organism. Here the fusion fertilization it cannot take place. Then the egg which is released from the ovary and the lining of the uterus along with the blood shed up from the body, that is the bleeding which we called as the menstruation. So this is about, there are 3 words are there in the menstruation cycle, that is the menarche, menopause and menstruation. So you distinguish these 3 words. Menstruation means bleeding. Menopause means stopping of the bleeding in 45 to 50 years. That is called as the menopause. And then the first one is the start the menstruation cycle, that is called as the menarche. సో ఇవి 3 పదాలు గుర్తుపెట్టుకోండి. మొదటి ఋతు చక్రం ప్రారంభం కావడాన్ని రజస్వల్ అంటారు. ఇది 10-12 వయసు లోపల జరుగుతుంది, అండాలు విడుదల కావడంతో. అండ్ దెన్ ఇది 50 ఏళ్ళ వయసు లోపల ఆగిపోతుంది. దీన్ని మెనోపాజ్ అని అంటారు. మనం 4వ పాఠం లోపల నేర్చుకున్నాం, ప్రత్యుత్పత్తి అనే పాఠం లోపల ముష్కాల నుంచి శుక్రకణాలు విడుదలైతాయని, స్త్రీ బీజ కోశం నుంచి అండాలు విడుదలైతాయని, ఈ 2 కలిసి సంయుక్త బీజం ఏర్పడుతుంది, ఫలదీకరణం చెంది అని. ఈ సంయుక్త బీజం అనేది పిండంగా భ్రూణంగా మారి కొత్త జీవిగా రూపొందుతుంది అని చెప్పి మనం చదువుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఏమైతే అంటే ఒకవేళ శుక్రకణము మరియు అండం అనేది కలిసి ఫలదీకరణం జరగకపోతే, సంయుక్త బీజం ఏర్పడకపోతే అండం అనేది శరీరం నుంచి విడుదలవుతుంది బయటికి. ఇట్లా విడుదల కావడాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఋతుస్రావము అని చెప్పి అంటాం. ఈ గర్భాశయంలోని పొరల నుంచి వచ్చే రక్తంతో కలిసి జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఋతుస్రావము అని అంటాం. సో ఇక్కడ మీరు ఈ 3 పదాలు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఋతుచక్రానికి సంబంధించి రజస్వల, మెనోపాజ్, ఋతుస్రావం. సో వాటి ఏజ్ కూడా 10 to 12 ఇయర్స్, 10 నుంచి 12 ఏళ్ళ వయసులో స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ 40 నుంచి 50 ఏళ్ళ వయసులో ఆగిపోతుంది మెనోపాజ్. ప్రతి నెల జరుగుతుంది, దీన్ని ఋతుస్రావము అని చెప్పి అంటారు, మెనుస్ట్రియేషన్ అని చెప్పి అంటాం. సో ఇది దానికి సంబంధించినటువంటి అంశం. సో ఇంకొక చిన్న పాయింట్ ఇది, దిస్ ద స్మాల్ పాయింట్ అబౌట్ ద చైల్డ్ మ్యారేజెస్. హియర్ యూ సీ ఓన్లీ వన్ వర్డ్, దట్ in our country the legal age of marriage in girls is the 18 years, for the boys is the 21 years. This is the point which you identify the thing about the child marriages. In our country the legal age of marriage is 18 years for girls, 21 years for the boys. So what will be happen with the child marriages? What are the problems they will face with the child marriage means they cannot prepare with mentally and physically, so it leads to the health problems, even to the mother and child also. So early marriages are very dangerous for the motherhood. This motherhood is causes the so many health problems, mother and child also. This is because of the adolescent mothers are not prepared mentally and physically for motherhood. సో బాల్య వివాహాలకు సంబంధించి ఒకే ఒక పదం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, మన దేశంలో చట్టపరంగా వివాహం జరగాలంటే 18 సంవత్సరాలు ఉండాలా, బాలుర లోపల అయితే 21 సంవత్సరాలు ఉండాలా, బాలికల లోపల అయితే 18 సంవత్సరాలు ఉండాలి. ఇది చట్ట ప్రకారం నిర్ధారించినటువంటి వయస్సు 18 సంవత్సరాలు మరియు 21 సంవత్సరాలు. అయితే అట్లా కాకుండా జరిగితే ఏమైందంటే ఈ కౌమార దశలో తల్లులు అయితే అవి వాళ్ళ తల్లిగా పిల్లలకు ఇద్దరికి కూడా ఆరోగ్య సమస్యలకు కారణమైతే, ఎందుకంటే మానసికంగా శారీరకంగా వాళ్ళు ఎదిగి ఉండకపోవడం వల్ల సమస్య అవుతుంది. ఇది పర్టికులర్గా గర్ల్స్కి సంబంధించినటువంటి అంశం, బాలికలకు సంబంధించినటువంటి అంశం. సో మనం ఈ
ఏజ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, 18 years and 21 years లీగల్ ఏజ్ ఫర్ ద మ్యారేజ్. ఓకే, అండ్ దెన్ we discussed about the physical changes. Up to this we discussed about the physical change, increase in the height or the growth, and then change in voice, and also about the pimples, and then some other physical features. So we discussed in the physical changes, these are all things, and then we will discuss about the changes in behavior. సో ఇటువంటి ప్రశ్నలు వచ్చడం చాలా కష్టమే, పరీక్షల లోపల అట్లా వచ్చే అవకాశం కూడా తక్కువనే ఉంటుంది. సో ఒకసారి రిలేట్ చేసే అంశం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రిలేట్ చేసే దాని కొరకైనా మనం నేర్చుకునే ప్రయత్నం అనేది చేద్దాం. ఫిజికల్ చేంజెస్తో పాటు మనకు ఈ చేంజెస్ కూడా జరుగుతాయి. ఏవి? బిహేవియరల్ చేంజ్, ప్రవర్తన లోపల మార్పులు కూడా జరుగుతాయి. సో సమ్ ఆఫ్ ద బిహేవియరల్ చేంజెస్ ఆర్ ద like to use the perfumes, spend more time before the mirror, feel friends are correct, parents are wrong, and then the peer group effect is also there. So want to identify from others where they are there in the school or the society or in the family, like to take the risks, and then sometimes feels shy, sometimes feels the confident, and then becomes more self consciousness, shows sensitivity and emotions. So these are the things which we see in the adolescent age. These are the behavioral changes which we see in the adolescent age. సో మనకు ఈ శారీరక మార్పుల గురించి మనం ఇంతసేపు మాట్లాడినాం. ఏంటి ఎత్తులో పెరుగుదల అని చెప్పని, దాని తర్వాత కంఠస్వరంలో మార్పు అని చెప్పని, దాని తర్వాత మొటిమలు చెమటలు వస్తాయని, అట్లనే ప్రాథమిక ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలు ఏవైతే బయటికి కనబడతాయో, మీసాలు, గడ్డాలు, ఇవన్నీ భుజాల పెరుగుదల, ఇటువంటి కొన్ని అంశాలు మాట్లాడుకున్నాం. వాటితో పాటు కొన్ని ప్రవర్తనలో మార్పులు కూడా మనము చూడాల్సింది ఉంది. సో ఈ ప్రవర్తనలో మార్పులు అంటే కొంచెం పరీక్షల్లో అడగడం అనేది కొంచెం కష్టమే, అయినా కూడా మనకు వీటిపైన అవగాహన అనేది ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. తల్లిదండ్రులు పెద్దల మాటలు వినకపోవడము, స్నేహితులకు ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడము, అద్దం ముందు ఎక్కువ గడపడము, రిస్క్ తీసుకోవడము, సిగ్గుపడము, కాన్ఫిడెంట్గా ఉండడము, భావోద్వేగాలు, సున్నితత్వము, ఇవన్నీ అంశాలు. భావోద్వేగాలు అంటే కోపము, సంతోషము, ఆవేశము, దుఃఖము, ఇవన్నిటిని భావోద్వేగాలు అంటారు. వీటన్నిటి పట్ల కూడా ఒక సెన్సిటివిటీ, ఒక సున్నితత్వం ఉండడము అనేది ఈ ఏజ్ లోపల ఉన్నటువంటి బిహేవియర్స్. ఎవరైనా సరే ఒత్తిడి చేయడం, పని చేయాలా, అది చేయాలని చెప్పి ఒత్తిడి చేస్తే వాళ్ళకి నచ్చదు. డు నాట్ వాంట్ టు బి ఫోర్స్ టు డూ ఎనీ వర్క్, అండ్ దెన్ ఇండిపెండెంట్గా డెసిషన్ తీసుకునాలి అంటే స్వతంత్రంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి అని అనుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా ఈ చేంజెస్ ఇన్ బిహేవియర్, ఈ వయసు లోపల వచ్చేటటువంటి అంశాలు, ఈ మనకి వచ్చేటటువంటి ప్రవర్తన లోపల మార్పులు. సో ఇవన్నీ కొన్ని ప్రవర్తన మార్పులు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. అండ్ దెన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ అబౌట్ ద ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ విచ్ షోస్ ఇంపాక్ట్స్ ఇన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అంటే వాట్ వీఆర్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ హైట్, వాయిస్ చేంజ్, అండ్ దెన్ sweat and sebaceous glands, and then primary, secondary sexual characters and behavioral problems. These are all influenced by the endocrine glands. సో ఎందుకు ఇవన్నీ జరుగుతాయి? ఎత్తులో పెరుగుదల, కంఠస్వరంలో మార్పు, చెమట, మొటిమలు, ప్రాథమిక ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలు, ఈవెన్ ప్రవర్తన లోపల మార్పులు, భావోద్వేగాలు, ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతాయంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్. ఈ అంతఃస్రావ గ్రంథుల ప్రభావం వల్లనే జరుగుతాయి. ఈ అంతఃస్రావ గ్రంథులు చాలా యాక్టివ్గా వర్క్ చేస్తాయి ఈ అడాలసెన్స్ లోపల. సో ఈ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ వల్ల ఎఫెక్ట్ వల్లనే ఇవన్నీ మార్పులు అనేటివి జరుగుతాయి. సో దీస్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద డక్ట్లెస్ గ్లాండ్స్ బికాస్ there is no specialized ducts or vessels. ఏదైనా ఒకటి రిలీజ్ అయితే దానికి we see some vessels, some ducts, but these are all the without the ducts. So these are called as the ductless glands. Endocrine glands also called as the ductless glands. ఈ అంతఃస్రావ గ్రంథులకు నాళాలు ఉండవు, అందుకనే వీటిని ఏమంటారు అంటే వినాళ గ్రంథులు అంటారు. వేటికైన గ్రంథులకు నాళాలు ఉంటాయి, అంటే అవి ఏమైనా విడుదల చేస్తే అవన్నీ ఆ నాళాల ద్వారా ప్రవహిస్తాయి. కానీ దీని లోపల డైరెక్ట్గా ఇవి రక్తం లోపలికే విడుదల చేస్తాయి కాబట్టి వీటిని వినాళ గ్రంథులు అంటారు. నాళాలు లేకుంటాయి కాబట్టి వీటిని ఏమంటారు అంటే వినాళ గ్రంథులు అని చెప్పి అంటారు. ఇవి విడుదల చేసే రసాయనాలను ఏమంటారు అంటే హార్మోన్లు అంటారు. the chemicals which are released, the secretions of the endocrine glands, that chemicals are called as the hormones. వాటిని హార్మోన్లు అంటారు. అంతఃస్రావ గ్రంథుల నుంచి విడుదలయ్యే అనొచ్చు, స్రవించబడేటటువంటి రసాయనాలను హార్మోన్లు అని అంటారు.
The secretion of the endocrine glands, the chemicals, those are called as the hormones. So in our textbook, there are given four endocrine glands. They are given four endocrine glands are given. There is the testis, ovaries, pituitary, and adrenal. So testis, which releases the hormone testosterone, so which influence on the sperm formation and secondary sexual characters in male. SSC అని నేను రాసినాను. SSC అంటే secondary sexual characters. We discussed about the secondary sexual characters in boys and males. Beard, mustaches, broader shoulders, and then hair on the chest, and then broader chest. These are the secondary sexual characters. So these are all influenced by the testosterone, which is released by the endocrine gland testis. So here the endocrine glands are the testis, ovaries, pituitary, and adrenal, which releases some of the hormones. Testis releases the testosterone, which shows impact on the sperm formation, and then secondary sexual characters in male. We also know about the testis releases the sperm formation. We discussed it in the fourth lesson. Okay, and then ovaries. Testis is only present in the male only. Ovaries present in the only females only. So ovaries releases two hormones. Those are the estrogen. Second one is the progesterone. Estrogen and progesterone. So estrogen affects on the formation of the ovum and menstruation, and then progesterone, embryo implantation and secondary sexual characters in females. So these are the effects of the hormones which are released by the ovaries. That is the ovum formation, menstruation, embryo implantation, and then secondary sexual characters in the female. So testosterone is responsible for the secondary sexual characters in the male. Progesterone, estrogen is responsible for the secondary sexual characters in female. Okay, another, the major gland is the pituitary. Pituitary gland is a very important gland. It is a major gland, but it is very small in the size, but it shows much impact in the body. And then also it shows impact on other endocrine glands also. So pituitary gland, there in our textbook, they are given only three. There is the growth hormone, and then follicle stimulating hormone, and then luteinizing hormone. I written it as the FSH and LH, luteinizing hormone, follicle stimulating hormone. So these are the responsible for the growth and impact on testis and ovary, because it shows impact on other glands also. For example, FSH, that is called as the follicle stimulating hormone, which directs the follicles for formation of the ovum. And then in males, it directs the testosterone to stimulate the production of the sperms. So what we discussed, testosterone participates in the sperm formation. This is also affected by the FSH, follicle stimulating hormone, which is released by the pituitary. Okay, and then the luteinizing hormone, which carries the work of the burst out of the follicle, and then the egg will be flow into the fallopian tubes. So this is the responsibility of the LH, luteinizing hormone, which we see in the female. So the important thing is that the pituitary gland is the major gland. It also shows impact on the other endocrine glands like the testis and ovaries. So these two words are very important. And the last one is the adrenal, which releases the adrenaline, and then which controls the emotions. Earlier we discussed about the, when we are discussing about the behavioral, we use the word emotions, shows sensitivity and emotions. So this is the controlled by the adrenaline hormone. You will learn more in the 10th class and further classes. So you concentrate on two words, that is ductless glands, because endocrine glands have no specialized ducts. Another one is the hormones. The secretion of the endocrine glands, the chemicals are called as the hormones. So there are five endocrine glands are there: testis, ovaries, pituitary, and adrenal. And then hormones which is released by these endocrine glands, like testis releases testosterone, ovaries releases estrogen and progesterone, pituitary releases the growth hormone, and then follicle stimulating hormone, luteinizing hormone. And then యాక్చువల్గా గ్రోత్ హార్మోన్ సోమాటోట్రోఫిన్ అని ఉంటుంది. It is given in the 10th class. So here they use the word growth. So you remember this word only.
And then adrenal releases the adrenaline. మనకు అంతఃస్రావ గ్రంథులు అనేటివన్నీ ఉంటాయి. ఈ అంతఃస్రావ గ్రంథుల్లోనూ వినాళ గ్రంథులు అంటారని చెప్పిన కదా, అంటే వీటికి నాళాలు ఉండవు. ఇవి కొన్ని రసాయనాలను విడుదల చేస్తాయి, వాటిని హార్మోన్లు అని అంటారు. సో ఇక్కడ మనకు 5 ఇచ్చినారు. ముష్కాలు, స్త్రీ బీజ కోశాలు 4 ఇచ్చినారు. పీయూష గ్రంథి మరియు అడ్రినల్ గ్రంథి అని ఉన్నాయి. సో ముష్కాలు టెస్టోస్టిరాన్ అనేటటువంటి హార్మోన్ విడుదల చేస్తాయి. ఇవి శుక్రకణాల ఉత్పత్తిని మరియు మగవారి లోపల ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలను ప్రభావితం చేస్తాయి. అదేవిధంగా స్త్రీ బీజ కోశాలు, ఈ ముష్కాలు ఓన్లీ మగవారిలో ఉంటాయి. స్త్రీ బీజ కోశాలు స్త్రీలలో మాత్రం ఉంటాయి. ఇవి ఈస్ట్రోజన్ మరియు ప్రొజెస్టిరాన్ అనే 2 రకాల హార్మోన్లను విడుదల చేస్తాయి. ఇవి అండాల యొక్క ఉత్పత్తి మరియు ఋతు చక్రము మరియు పిండాభివృద్ధి ఇవన్నీతో పాటు ఆడవారి లోపల ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలకు కారణమవుతాయి. అండ్ దెన్ పీయూష గ్రంథి అని ఉంటుంది. ఇది పెరుగుదల హార్మోన్ను, ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ను, ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్ను విడుదల చేస్తాయి. ఈ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ అనేది ఇతర ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ అంటే ఇతర అంతఃస్రావ గ్రంథులైన ముష్కాలు, స్త్రీ బీజకోశాల మీద కూడా ప్రభావితం చూపెడతాయి. అండ్ దెన్ అడ్రినల్ గ్రంథి అనేది అడ్రినలిన్ అనే దాన్ని విడుదల చేస్తుంది హార్మోన్ను. ఇది భావోద్వేగాలను నియంత్రిస్తుంది. మనం ఇంతకుముందు చదువుకున్నాం, భావోద్వేగాలు ఉంటాయి ప్రవర్తనలో మార్పులకు సంబంధించిన అంశాలని. సో ఈ భావోద్వేగాలన్నీ దేని వల్ల వస్తాయంటే ఈ అడ్రినలిన్ అనే హార్మోన్ వల్ల వస్తాయి. ఇది అడ్రినల్ అనే అంశంతో విడుదలవుతుంది. అడ్రినల్ అనే వినాళ గ్రంథి నుంచి విడుదలవుతుంది. సో మనం ఏవైతే చదివినాం చూడండి, ఎత్తులో పెరుగుదల అని, కంఠస్వరంలో మార్పు అని, చెమటలు అని, మొటిమలు అని, ప్రాథమిక ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలని, ప్రవర్తనలో మార్పులని, ఇవన్నిటికీ కారణం ఏంటంటే ఈ అంతఃస్రావ గ్రంథులు. ఈ అంతఃస్రావ గ్రంథుల నుంచి విడుదలయ్యేటటువంటి హార్మోన్లు. సో వీటిని గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఇది లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద అడాలసెన్స్, దట్ ఈస్ ద అడాలసెన్స్ అండ్ హెల్త్. కౌమార దశ ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన అంశం. దీని లోపల పెద్ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏముండవు. దేర్ ఆర్ 3 things which shows impact on the adolescence health. Those are the balanced diet, cleanliness and physical exercise. You know about the balanced diet. You are learning from the 6th class, 6th, 7th, 8th, even it covers in 9th and 10th classes also. So what is the balanced diet? The food which is having the proper proportionate, this is the word, proper proportionate of carbohydrates, fats, proteins and other minerals. That food is called as the balanced diet. సో ఏ ఆహార పదార్థాల లోపల అయితే పిండి పదార్థాలు, క్రొవ్వులు, మాంసకృతులు తగు నిష్పత్తిలో ఉంటాయి లేదా తగిన నిష్పత్తిలో ఉంటాయి, సమాన నిష్పత్తి కాదు, తగిన నిష్పత్తిలో ఉంటాయో ఆ ఆహారాన్ని సమతుల ఆహారం అంటాం. సో ఇన్ ద అడాలసెన్స్ ఏజ్ very important because growth will be taken place in this age. So we must take the balanced diet. That is very important. We will feel rapid growth and development in the adolescence. For this very important thing is that taking the balanced food. So in this age, junk food, all other foods and taking the drugs, all other things are very dangerous. So the health of the adolescents depends on the diet which they are taking. You must take the only balanced diet. Second one is the cleanliness. So take bath regularly. Clothes should be washed and cleaned every day because fungal and bacterial infections will be taken place. Why? Because the sebaceous glands and sweat glands are very active, which releases the sweat and sebum, which leads to the fungal and bacterial infections. They are very active in this adolescence. So it leads to the fungal and bacterial infection. For that, you take bath regularly and wash your clothes regularly, clean every day. And then cleanliness, particularly in girls in menstruation period, is very important. Using of napkins is also very important about the cleanliness in this adult age, in adolescence age. And last one is the physical exercise. Some walk, some exercise is very essential in this age because it is the growth period. You take the balanced diet and take a walk, take exercise, play outdoor games. So physical activities are very important. Don't to spend more time in the phone and TV. So moving here and there is very important. If you do not take these are all things, so it may lead to the obesity. So physical exercise is very important for the sound sleep, sound health.
మంచి ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే, మంచి నిద్ర రావాలని అంటే శారీరక వ్యాయామం చాలా ముఖ్యం. దీని కొరకు రోజు కొద్దిసేపు నడవడము, వ్యాయామాలు చేయడము, అవుట్‌డోర్ గేమ్స్ అంటే ఆట స్థలాల్లో ఆడే ఆటలు ఆడడం, కొంచెం కదలడం అనేది చాలా ముఖ్యము. ఈ టీవీలు, ఫోన్‌లు గంటల తరబడి ఒకే దగ్గర కూర్చొని చూడడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. సో, ఇది శారీరక వ్యాయామము, పరిశుభ్రత కూడా చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే చెమట గ్రంథులు, సెబేసియస్ గ్రంథులు చెమటను, సెబమును విడుదల చేస్తాయి కాబట్టి, దానివల్ల మనకు శిలీంధ్రాల, బ్యాక్టీరియాల వల్ల వచ్చే కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటాయి కాబట్టి, శుభ్రంగా స్నానం చేయడము, ఉతికిన శుభ్రమైన బట్టలను వాడడము, ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. పర్టిక్యులర్‌గా గర్ల్స్ విషయం లోపల ఋతుచక్రం సమయం లోపల వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాప్కిన్‌ల పట్ల జాగ్రత్త తీసుకోవడం అనేది. అండ్ దెన్ మనం బ్యాలెన్స్‌డ్ డైట్ తీసుకునాలా, సంతులిత ఆహారం తీసుకునాలా, జంక్ ఫుడ్ గానీ, అనవసరమైనటువంటి పదార్థాలు గానీ తీసుకోరాదు. సో, సంతులిత ఆహారము, పరిశుభ్రత, శారీరక వ్యాయామము అనేటటువంటి ఈ 3 అంశాలనేటివి కౌమార దశలో ఉన్నటువంటి ఆరోగ్యం మీద ప్రభావం అనేది చూపెడతాయి. సో, యూ రిమెంబర్ దీస్ 3 వర్డ్స్ అబౌట్ ద హెల్త్. బ్యాలెన్స్డ్ డైట్, cleanliness, and then physical exercise. So these are the very important. So these are the key concepts in this lesson. These are the 10 key concepts: adolescence, increase in height, voice change, sweat and pimples, primary and secondary sexual characters, menstruation cycle, child marriages, changes in behavior, endocrine glands, adolescence and health. From this we will see in adolescent health we must concentrate on 3 words: balanced diet, cleanliness, and then physical exercise. Endocrine glands, these are the glands also called as the ductless glands. They releases the chemicals called as the hormones. There are 4 glands are there: ovary, testis, pituitary, adrenal, which releases different type of hormones. Changes in behavior, which we see so much different behavior is there, and then we cannot listen to the parents. Shows we are having the much impact of the peer group, shy, and then sensitivity, and then emotions like that. These are the behavioral changes we will see in the adolescence. And then child marriages, 18 years, the legal age for the marriage in our country is the 18 years for the girls, 21 years for the boys. And then you remember the 3 words: menstruation, menarche, and menopause. Okay, and then primary and secondary sexual characters. Primary characters, that is the sexual organs. Secondary sexual characters, the characters are physical features which we identify the boy and girl. And then sweat and pimples, that are the sweat glands and sebaceous glands, which we very active. In the voice change, that is the Adam's apple, which are having the 9 cartilages. There is the thyroid cartilage, which shows the partial growth. It leads to the hoarse voice of the boys. And then increase in height. And then 10 to 19 years is the adolescence age. సో ఇవి కీలక భావనలు 10 మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి. 10 నుంచి 19 సంవత్సరాల వయసును కౌమార దశ అంటారు. ఈ దశ లోపల ఎత్తులో పెరుగుదల ఉంటుంది, కంఠస్వరంలో మార్పు ఉంటుంది. దీనికి కారణం ఆడమ్స్ యాపిల్. ఆడమ్స్ యాపిల్ లోపల 9 మృదులాస్తులు ఉంటాయి, దానిలో వల్ల ఏర్పడుతుంది. థైరాయిడ్ మృదులాస్థి యొక్క పెరుగుదల వల్ల కంఠం అనేది బాలుర లోపల గంభీరంగా మారుతుంది, బొంగురంగా మారుతుంది. చెమట గ్రంథులు, మొటిమల గ్రంథుల వల్ల చెమట, మొటిమలు వస్తాయి. ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ప్రాథమిక లైంగిక లక్షణాలు అంటారు. బాహ్య లక్షణాలు ఏవైతే బాలులను, బాలికలను గుర్తుపడతారో వాటిని ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలు అంటారు. ఋతుచక్రానికి సంబంధించి రజస్వల, మోనోపాజ్, ఋతుస్రావం, ఈ 3 పదాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలా. బాల్య వివాహాలకు సంబంధించి 18 సంవత్సరాలు బాలికల వివాహ వయస్సు, 21 సంవత్సరాలు బాలుర వివాహ వయస్సు అని గుర్తుపెట్టుకునాలా. ప్రవర్తనలో మార్పు వస్తాయని కొన్ని ప్రవర్తనలు గుర్తుపెట్టుకునాలా. సిగ్గుపడము, భావోద్వేగాలు, సున్నితత్వంగా ఉండడం, తల్లిదండ్రుల మాట వినకపోవడం, రిస్క్ తీసుకునే ఆలోచనలు ఉండడం, కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండడం, ఇవన్నీ కూడా ప్రవర్తనలో వచ్చే మార్పులు. ఒక 4 అంతఃస్రావ గ్రంథుల గురించి నేర్చుకున్నాం: ముష్కాలు, స్త్రీ బీజ కోశాలు, పీయూష గ్రంథి మరియు అడ్రినల్. వీటిని నాళాలు లేకపోవడం వల్ల వినాళ గ్రంథులు అని అంటారు. ఇవి విడుదల చేసే రసాయనాలను హార్మోన్లు అని అంటారు. హార్మోన్ల గురించి కూడా మాట్లాడినాం. కౌమార దశ ఆరోగ్యానికి సంబంధించి 3 ప్రభావితం చేస్తాయి: సంతులిత ఆహారం, పరిశుభ్రత మరియు శారీరక వ్యాయామం. సో ఇవి మనము మాట్లాడినటువంటి అంశాలు. ఓకే, సో సార్, నాని సార్, చాట్లు ఏమైనా పెడితే వాళ్ళకి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మనం చూద్దాం. ఓకే సార్.
డౌట్స్ ఏం లేనట్టున్నాయి సార్. ఓకే, డౌట్స్ ఏం లేకపోతే ఇంకా చూసేద్దాం. నేను రేపు తీసుకుంటా చూడండి క్లాస్ యాజ్ ది సాయంత్రం. ఓకే సార్. హార్మోన్స్ అంటే విచ్ రిలీజెస్ బై ద ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్. These are the chemicals. The chemicals which are released by the endocrine glands are called as the hormones. Different hormones released by the different endocrine glands. Like testis releases the testosterone, ovary releases the progesterone, estrogen, like that. ఓకే సార్, క్లోజ్ చేద్దామా సార్? చేద్దాం, అదే ఏం పెద్ద రావట్లేదు కాబట్టి లెట్ us క్లోజ్.